Mes frères et sœurs, écoutez-moi très attentivement. Je m'appelle Wami. Je viens du Ghana, naïti alid dans un petit village de la région Ashanti. Saviez-vous qu'il quelque chose de silencieusement présent dans votre maison en ce moment même, que c'est beau peut-être silencieusement votre vie sans que vous en rendiez compte? C'est un objet que est furtivement introduit sous l'apparence d'un symbole d'amitié sincère, d'une douce expression d'affection, au lieu d'un cadeau innocent et inoffensif. Cependant, à partir du moment où il franquit le sol de votre maison, Illinois commence à ouvrir contre vous, silencieusement, émettant sans arrêt de fréquences négatives, adorant la maladie, les disputes, les pertes financières, et bloquant chaque effort que vous poursuivez. Et le pire, c'est que cet objet est toujours là, souriant depuis votre bibliothèque, suspendu au mur, au lieu d'écran votre chevet pendant qu'il draine silencieusement votre énergie vitale et overgrande la porte de forces invisibles que vous ne pouvez pas voir. Aujourd'hui, je vais vous révéler les 10 objets les plus dangereux que vous ne devrez absolument pas accepter comme cadeaux. Je vais vous guider exactement sur la façon d'identifier si quelque chose dans votre maison a été chargé plein de magie noire. Et à la fin de cette vidéo, vous saisirez le rituel spécifique pour neutraliser et retirer ces objets avant que les dégâts ne deviennent irréparables. Mais j'ai besoin que vous restiez jusqu'à la toute dernière minute car à la 12e minute, je révélerai l'objet numéro 1 présent dans 90% de foyers. C'est la porte d'entrée la plus puissante menant aux malédictions. Si vous partez avant cette partie, vous pourrez manquer d'informations que ont véritablement la capacité de sauver votre vie. Avant de continuer, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose d'important maintenant. Allez dans la section de commentaires et écrivez, je rejette toute magie déguisée en cadeau. Lorsque vous écrivez ces mots, vous faites une puissante déclaration de protection. Vous fermez hermétiquement les portes énergétiques que d'autres ont intentionnellement ouvertes dans votre vie. Faites cela maintenant. Je vais vous attendre. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous maintenant parce que ici nous révélons de connaissances ancestrales que peuvent vous protéger contre des attaques que vous ne voyez même pas venir. Likez cette vidéo car ces informations doivent être propagées à plus de personnes. Partagez-la avec quelqu'un que vous aimez car vous pourrez le sauver d'une situation qu'il ne même pas réalisée. Maintenant, plongeons profondément dans ce que vous devez savoir pour vous protéger. Pourquoi les objets dans peuvent-ils devenir de armes spirituelles? Laissez-moi vous expliquer quelque chose que nos grands-mères savaient bien, mais que la plupart d'entre nous avons oublié. Les objets ne sont pas seulement de choses inanimes. Ils peuvent être programmes, charges, plans d'énergie et devenir des antennes émettant de ondes négatives. Lorsque quelqu'un que connaît bien la magie, le vaudou, la magie noire, décide d'utiliser un objet comme outil d'attaque, alors cet objet devient l'un des méthodes les plus efficaces pour causer un préjudice spirituel. Pourquoi? Parce qu'il est beaucoup plus facile de jeter un sort à quelqu'un lorsque vous disposez d'un dispositif physique fonctionnant 24 heures sur 24 dans son espace de vie. Au lieu d'essayer d'envoyer des attaques énergétiques à distance, cet objet agit comme un émetteur perpétuel, comme un antenne que ne s'arrête jamais. Il est là quand vous dormez, quand vous mangez, quand vous vous détendez. Il émet en continu la fréquence pour laquelle il a été programme. Et tant que vous ne l'avez pas identifié et retire, les dégâts continueront de s'accumuler, s'infiltrant plus profondément dans votre vie, affectant toute votre famille. Le plus astucieux, c'est que le destinataire du cadeau n'en a aucune idée. Il l'accepte avec une sincère gratitude, avec une pure innocence, pensant que c'est un beau symbole. Il le place dans le salon, dans la chambre, ou dans la cuisine. Et à partir de ce moment, la destruction silencieuse commence. Les sorcières connaissent bien cela. C'est pourquoi ils favorisent cette méthode. Vous apportez volontairement l'objet dans votre maison.
Vous elicules. Vous le places là où vous passez le plus de temps. Main tenant, écoutez attentivement parce que ce que j'ai appris à partager va prouver que ce n'est pas une théorie vide, mais une réalité vivante. Voici les 10 objets les plus dangereux que vous ne devrez pas accepter comme cadeaux. Objet numéro 1, les petites statues ou figurines décoratives, surtout celles représentant de formes humaines ou animals. Celles-ci sont extrêmement dangereuses car elles peuvent être chargées pleines d'entités, d'esprits, avec des intentions nuisibles spécifiques. Les figures humaines peuvent être utilisées comme des portes magiques représentant la personne que le malfaiteur veut attaquer. Chaque fois que vous regardez cette figure, chaque fois que vous passez devant, la connexion énergétique est active. Si quelqu'un vous donne une petite statue, surtout si elle a une origine floue, si elle a une apparence étrange, si elle vient de quelqu'un que vous ne connaissez pas bien, retirez-la immédiatement. Peu importe ses buts, peu importe son prix. Objet numéro 2, les miroirs dans. J'ai-vous déjà raconté l'histoire de Teresa? Les miroirs sont considérés comme de portails dans la plupart des traditions mystiques du monde entier. Ils peuvent capturer et refléter non seulement votre image physique mais aussi votre énergie, votre essence la plus profonde. Un miroir peut être programmé pour vous renvoyer continuellement votre propre énergie déformée, créant un boucle autodestructrice dont vous ne pouvez pas vous échapper. Ils peuvent aussi agir comme des fenêtres permettant aux donneurs d'observer votre énergie vitale, votre maison et chacun de vos mouvements. N'acceptez jamais un miroir de quelqu'un en que vous n'avez pas une confiance totale. Objet numéro 3, les plantes ou fleurs séchées, surtout dans des arrangements complexes ou sous forme de couronnes. Les plantes séchées représentent un vide terminé, une énergie stagnante, la mort déguisée sous un aspect décoratif. En magie, charger de fleurs séchées avec de malédictions est très courant car les plantes mortes agissent comme de conteneurs parfaits pour l'énergie de décomposition, de déclin et de fin. Si quelqu'un vous offre un arrangement de fleurs séchées, surtout s'il de couleurs sombres comme le noir, le violet, le rouge profond ou le rouge sang, ou s'il est sous une forme circulaire comme de couronnes, refusez-les. Ne les apportez pas dans votre maison. Et si vous en avez déjà, sortez-les de votre maison aujourd'hui. Objet numéro 4, les bijoux ou accessoires personnels usages, surtout les colliers, bracelets, bijoux. Les bijoux absorbent l'énergie de ce que les portent au fil de ans portant tout l'historique énergétique du propriétaire précédent. Si vous recevez de bijoux de quelqu'un dont la vie est pleine de tragédie, de maladie, de misère, vous placez littéralement cette énergie sur votre peau. Et si le bijou a été intentionnellement chargé avec de rituels magiques, les dégâts peuvent être dévastateurs car il entre directement en contact avec votre corps, votre champ aurique, absorbant l'énergie vitale tout en vous drainant continuellement. N'acceptez de bijoux que de personnes que vous connaissez profondément et en que vous avez confiance comme en votre propre vie. Objet numéro 5, les oreillers ou tout tissu sur le lit don par quelqu'un de suspect. Écoutez ceci très attentivement car c'est l'un des choses les plus dangereuses. Votre lit est l'endroit le plus sécure. C'est là que vous passez un tiers de votre vie dans un état complètement vulnérable. Lorsque vous dormez, vos barrières énergétiques s'abaissent. Vous ouvrez, vous recevez sans défense. Un objet chargé négativement sur votre lit peut influencer vos rêves, créer de cauchemars continus, drainer votre énergie vitale pendant que vous dormez sans pouvoir rien faire pour vous protéger. J'ai été témoin de cas de personnes ont except de oreillers ou de couvertures dont et ont commencent à souffrir d'insomnie chronique, de paralysie du sommeil, de terreurs nocturnes. Tout est de immédiatement lorsqu'elles ont retire l'objet du lit. N'autorisez jamais de tissus d'origine suspect dans votre espace de repos. Objet numéro 6, les bougies. Surtout celles avec de couleurs sombres ou de odeurs étranges. Les bougies sont d'excellents outils rituels.
Elle sont utilise à la fois pour le travail de lumière et le travail obscur. Un bougie peut être préparé avec de l'huile maudite, avec de herbes maléfiques, avec de intentions programmes directement dans la soirée. Et lorsque vous allumez un bougie offert par quelqu'un de suspect, vous activez tout ce qui a été placé dedans, vous libérez et dispersez cette énergie dans tout votre espace. Si quelqu'un vous donne de bougies et que vous ressentez un quelconque malaise, si les bougies ont un odeur désagréable ou étrange, si elles ont de couleurs très sombres comme le noir ou le marron, ne les allumez pas. Jetez-les immédiatement. Objet numéro 7, les peintures ou overdar, surtout celles avec de images dérangeantes, tristes, violentes. Les peintures ont un grand pouvoir sur votre psyche et votre champ énergétique. Un peinture est quelque chose que vous verrez tous les jours, plusieurs fois par jour chaque fois que vous la regardez, vous recevez la fréquence qu'elle porte. Si cette image est chargée pleine de négativité, si elle représente la mort, la misère, le désespoir, vous tapissez littéralement votre maison avec cette fréquence sombre. J'ai vu de familles entières tomber en dépression après avoir accroché une peinture donnée portant une énergie profondément triste. Faites confiance à votre instinct. Si une peinture vous met mal à l'aise, si elle vous rend lourde, triste et anxieuse, ne l'appliquez pas. Peu importe si refuser semble impoli, votre santé est plus importante que n'importe quelle convention sociale. Objet numéro 8, les poupées ou jouets anciens, surtout ce que semblant utilise ont une histoire sombre. Ceci est particulièrement important si vous avez de jeunes enfants. Les enfants sont extrêmement sensibles à l'énergie. Ils peuvent être affectés beaucoup plus gravement que les adultes. Une poupée peut être utilisée comme un conteneur pour de entités sombres. Elle peut porter l'énergie perturbée du propriétaire précédent. Elle peut avoir été spécifiquement préparée comme un objet maudit. Si vos enfants commencent à faire de horribles cauchemars, à avoir un comportement étrange, un parent explique après avoir reçu un jouet don, vérifiez si jouet immédiatement. Si votre intuition vous dit que quelque chose ne va pas, retirez-le de votre maison de cette nuit même. Objet numéro 9, les livres, surtout sur de themes sombres, le mysticisme négatif dégagent un sentiment de perturbation. Les livres sont de conteneurs d'informations et d'énergie. Les mots écrits ont un pouvoir réel. Un livre peut infecter votre champ mental avec les idées et l'énergie qu'elle contient. Si quelqu'un vous donne un livre mentionnant la magie noire, la démonologie, les rituels sombres, ou crée simplement un rejet viscéral lorsque vous le touchez, ne le laissez pas. Ne le gardez pas dans votre maison. Les informations entrant dans votre esprit ont de réelles conséquences énergétiques. Elles peuvent ouvrir de portes dans votre conscience que sont très difficiles à fermer par la suite. Et objet numéro 10, le plus trompeur de tout, les amulettes ou talismans d'origine suspecte. Bien souvent, de personnes bien intentionnées mais ignorantes offrent de objets acquis sur de marches magiques ou opères de sorcières fragilices. Elles disent qu'elles sont pour la protection alors qu'en réalité elles sont charges du contraire. Un véritable amulette de protection doit provenir d'une source spirituelle fiable. Elle doit être préparée avec des intentions claires de lumière et doit résonner positivement avec vous lorsque vous la tenez. Si vous recevez un amulette de quelqu'un de suspect et que vous commencez à avoir de problèmes après l'avoir eu, jetez-la immédiatement. Maintenant que vous connaissez les 10 objets les plus dangereux, j'ai vu que vous fassiez quelque chose. Faites un pause un instant. Regardez autour de votre maison. Avez-vous l'un de ces objets? Vous souvenez-vous que vous l'avez donné? Vous souvenez-vous quand il est arrivé? Et vous souvenez-vous si vos problèmes ont commencé après que cet objet soit entré dans votre maison? Réfléchissez bien, puis revenez à la vidéo car maintenant je vais vous apprendre exactement comment déterminer si un objet est chargé négativement. Voici 5 signes indubitables qu'un objet est chargé plein de magie.
Signe numero un, votre propre réaction viscérale à l'objet. Si quelque chose crée un malaise explique, essayez-vous préférez ne pas le regarder, essayez-vous évitez la zone où il s'y trouve, essayez-vous ressentez de la repulsion, même essayez-vous ne savez pas pourquoi, votre intuition crée un avertissement. N'ignorez jamais ce sentiment. Votre corps, votre esprit, votre subconscient sait détecter le danger énergétique. Même si votre esprit rationnel ne comprend pas pourquoi, ce malaise n'est pas aléatoire. C'est votre système d'alarme interne qui fonctionne parfaitement. Signe numéro 2, les problèmes dans votre vie commencent aux intensifiant significativement après que cet objet soit entré dans votre maison. Si vous pouvez retracer une chronologie claire entre l'arrivée de l'objet et le début de malheurs, maladies, disputes, pertes financières, cet objet est hautement suspect. Demandez-vous, quand exactement cette chaîne de malchance a-t-il commence? Quelle nouvelle chose est entrée dans ma maison vers cette époque? Comment elle est donnée? Et pour quelle raison? Si les réponses n'ont pas de sens, si cette personne n'avait aucune raison réelle de vous donner quelque chose, c'est un signal d'alarme. Signe numéro 3, les animaux et les enfants réagissent négativement à l'objet. Les animaux ont une perception énergétique beaucoup plus fine que les adultes humains. Si votre chien ou votre chat habite systématiquement une certaine zone de la maison, s'il grogne près d'un certain objet, s'il s'y hurry sans raison claire, faites attention immédiatement. Les enfants sont aussi naturellement sensibles. Si votre enfant dit un certain poupée lui fait peur, il ne veut pas être dans la pièce où trouver un certain statue, il fait de cauchemars endormant près d'un certain objet, écoutez-le. Les adultes ont été conditions à ignorer notre sensibilité naturelle, mais les animaux et les enfants la gardent intacte. Ils voyant ce que nous avons appris à ignorer. Signe numéro 4, l'objet a un comportement étrange. Il se déplace tout seul de sa position. Il tombe sans raison claire. Il apparaît là où vous ne l'avez pas les. Cela ressemble à un film d'horreur, mais c'est plus courant que vous ne le pensez. Les objets fortement chargés d'entités ou d'énergie négative peuvent manifester une activité physique car l'énergie qu'ils contiennent cherche à attirer votre attention, cherche à être reconnu. Si un objet donne présente ce type d'activité, il doit être retiré immédiatement avec le rituel que j'ai appris à vous enseigner dans un instant. Signe numéro 5, vous ressentez de phénomènes négatifs spécifiques en présence de l'objet. Par exemple, si un certain peinture est dans votre chambre et que seulement dans cette chambre vous faites de cauchemars contenus, ou si un certain statue est dans le salon et que seulement là les disputes familiales les plus intenses s'y produisent. Cette corrélation n'est pas aléatoire. C'est un cause à effet. Testez en retirant temporairement l'objet de cet espace et observez si les phénomènes cessent. S'ils cessent quand l'objet n'est pas là, vous avez votre confirmation. Cet objet doit quitter votre maison définitivement. Et maintenant, la partie importante que vous devez regarder jusqu'à la fin. Que faire exactement si vous déterminez que vous avez un objet dangereux dans votre maison? Ne partez pas car ce rituel peut sauver votre vie. Voici le rituel exact pour retirer en toute sécurité un objet ensorcellé. Écoutez chaque mot de cette partie avec une attention totale car si vous le faites mal, vous pourrez aggraver la situation. Si vous le faites correctement, vous pouvez complètement neutraliser les dégâts. Tout d'abord, ne touchez pas directement à mains nues un objet que vous soupçonnez être chargé négativement. Utilise de gants à paix, utilise un chiffon, utilise n'importe quelle barrière physique entre votre peau et l'objet. Le contact direct peut transférer une partie de l'énergie négative à vous. Maintenant, le rituel étape par étape. Étape 1, procurez-vous un sac en tissu noir suffisamment grand pour contenir l'objet. Le tissu noir absorbe et contient l'énergie négative, l'empêchant de se disperser dans toute votre maison.
Si vous n'avez pas de tissu noir, utilise n'importe quel tissu sombre et épais. Vous avez également besoin de gros sel marin, beaucoup, au moins 1 kilo complet. Le sel est le nettoyeur universel le plus puissant qui existe. Étape 2, choisissez un moment où vous êtes seul ou tout le monde dans la maison peut être présent pour faire cela ensemble. Avant de toucher l'objet, tenez-vous devant lui et déclarez à voix haute et ferme, tout pouvoir négatif contenu dans cet objet est maintenant neutralisé par la lumière divine. Aucune énergie sombre ne peut m'envahir, ni à moi ni à mes proches. Nous sommes complètement protégés. Cet objet sera retire et son influence prend fin. Ainsi soit-il et ainsi sera-t-il. Si mos établissant un bouclier protecteur autour de vous avant de toucher l'objet. Ils sont fondamentaux. Ne les sautez pas. Étape 3, maintenant, en utilisant de gants ou en envelopant votre main dans du tissu, prenez l'objet avec précaution. Certains objets spécialement chargés peuvent sembler étrangement lourds, peuvent sembler chauds, ou simplement inconfortables à tenir. C'est normal. C'est l'énergie négative qu'ils portent que s'y manifeste. Étape 4, placez l'objet immédiatement à l'intérieur du sac en tissu noir. Et maintenant, recouvrez l'objet complètement avec tout le gros sel que vous avez. Entrez-le vraiment dans le sel à l'intérieur du sac. Le sel commencera à absorber la charge négative immédiatement. Vous pouvez sentir comment l'énergie lourde commence à s'y dissiper. Étape 5, fermez le sac solidement. Si vous pouvez l'attacher au le cellar d'une manière ou d'une autre pour que rien ne puisse absolument s'échapper. Ce paquet sel doit être sorti de votre maison immédiatement. Ne le laissez pas passer une nuit de plus dans votre maison, pas dans le garage, pas dans le jardin. Il doit quitter complètement votre propriété. Étape 6, apportez-le vous-même ou demandez à quelqu'un en que vous avez absolument confiance de l'apporter à l'un de ces endroits, un terrain vague loin de l'endroit où vous vivez, un grande poubelle publique dans un autre quartier de la ville, un rivière que coule oil peut être jeté et importe par le courant. Ne jetez jamais un objet maudit dans votre propre poubelle. Ne l'enterrez jamais dans votre propre jardin. Ils doivent être complètement retirés de votre zone. Étape 7, si l'objet est particulièrement problématique, si vous ressentez une énergie très forte avant de vous en débarrasser, vous pouvez le briser ou le détruire physiquement. Cela aide à fragmenter et disperser l'énergie négative qu'il contient. Mais faites-le avec précaution. Utilise d'outils. N'utilisez pas vos mains directement. Et après l'avoir brise, enrôlez-le toujours dans du tissu avec du sel et retirez-le de votre propriété comme je l'indique. Cela ne serait pas là. Après avoir retiré l'objet, il y a une étape finale absolument nécessaire, un nettoyage énergétique complet. Après avoir retiré l'objet, après avoir sorti l'objet maudit de votre maison, vous devez nettoyer l'énergie de l'espace où il s'y trouve et en fait de toute votre maison. L'objet les de résidus énergétiques, les de traces, etc. traces doivent être complètement nettoyées. La méthode la plus efficace est la fumée de sage blanche au de palo santo. Brûlez de la sage au du palo santo et faites circuler la fumée dans tous les coins de votre maison, surtout là où s'y trouve l'objet. Déclarez à voix haute pendant que vous le faites, tout résidu négatif est maintenant nettoyé. Toutes les traces d'obscurité sont transformées en lumière. Ma maison est un lieu sacré. Celle-ci que est pour mon plus grand bien peut être ici. Ouvrez toutes les fenêtres pendant que vous le faites. Laissez l'air frais entrer et la négativité sortir. Laissez votre maison respirer à nouveau. Après le nettoyage par la fumée, saupoudrez du gros sel dans les coins de toutes les pieces de votre maison. Laissez-le là pendant 24 heures complètes. Le sel continuera à absorber tout résidu négatif restant accroché aux mers, aux sols, à l'environnement.
Après 24 heures, balayez tout ce celle de l'intérieur de votre maison vers la porte. Vous balayez littéralement tout la négativité or de votre espace. Rassemblez ce celle et jetez-le dans un poubelle public, jamais dans la votre. Enfin, vous devez aussi vous nettoyer vous-même. Vous avez été exposé à l'énergie de cet objet. Vous devez nettoyer votre propre tamporique. Prenez un bain de purification avec du sel marin. Pendant que vous vous baignes, visualisez que l'eau lave complètement toute connexion énergétique entre vous et cet objet maudit. Visualisez que vous êtes complètement propre, complètement libre, complètement protégé. Et maintenant, la partie la plus importante de toutes, comment protéger votre foyer pour que cela n'arrive plus jamais. Comment protéger votre maison préventivement contre les objets maudits. La meilleure défense est la prévention. Et voici les protections que vous devez mettre en place aujourd'hui. Protection numéro 1, gardez du gros sel dans les coins de votre maison en permanence. Remplacez ce sel chaque mois. Rassemblez l'ancien sel et jetez-le à l'extérieur de la maison. Puis mettez du sel frais. Le sel agit comme un nettoyeur continu, absorbant toute négativité essayant d'entrer dans votre espace. Protection numéro 2, gardez de plantes vivantes dans votre maison, surtout près de autres. Les plantes vivantes élevant naturellement les vibrations, absorbant la densité, nettoyant l'environnement. Les plantes sont de puissants alliés protecteurs. Protection numéro 3, développez l'habitude secrète de bénir tout ce que entre dans votre maison. Lorsque vous recevez un cadeau, n'importe quel cadeau, avant de le mener complètement dans votre espace, tenez-le un moment de dites dans votre esprit au lieu à vos espaces, si cet objet porte de bénédictions, bienvenue. S'il porte quoi que ce soit de contraire à mon bien, il soit neutralisé maintenant par la lumière divine. Cela crée un filtre énergétique à votre entrée au sol la positivité peut passer. Protection numéro 4, faites confiance profondément et complètement à votre intuition. Si quelque chose semble mauvaise, refusez. Vous n'avez pas besoin d'expliquer en détail. Vous n'avez pas besoin de justifier. Vous pouvez simplement dire, merci pour l'attention, mais je ne peux pas accepter cela. C'est très gentil de votre part, mais je préfère ne pas le recevoir. Et c'est tout. Ne vous inquiétez pas de paraître impoli. Votre santé énergétique est infiniment plus importante que n'importe quelle convention sociale. Protection numéro 5, éduquez votre famille, surtout les enfants, sur l'acceptation de cadeaux d'étrangers au lieu de connaissances éloignées sans vous consulter d'abord. Les enfants sont souvent des cibles de ce type d'attaque car ils sont plus vulnérables. Apprenez-leur sans leur faire peur que certains cadeaux peuvent ne pas être appropriés et ils devraient toujours vous montrer tout ce qu'ils requièrent avant de le porter à la maison. Protection numéro 6, essayez-vous découvrir une personne spécifique vous intentionnellement offert un objet chargé négativement, vous devez prendre une décision sérieuse concernant cette relation. Cette personne intentionnellement essaie de vous nuire. Ce n'est pas une petite chose. Vous n'avez pas besoin de confronter directement car cela pourrait aggraver la situation et créer plus de problèmes. Mais vous devez courir tous les lignes avec cette personne. Restez à l'écart. Bloquez-la de vos réseaux sociaux. Ne répondez pas à ses contacts. Protégez-vous complètement. Sagesse finale, le discernement sans paranoïa. Je veux terminer par une réflexion que vous devez graver profondément dans votre cœur. Nous vivons dans un monde où tout n'est pas comme il paraît, où de intentions caches existent, où de gens vous sourient au visage tout en agissant contre vous dans l'ombre. Cela ne doit pas vous paralyser, ne doit pas vous faire doubter absolument de tout le monde, mais cela devrait vous apprendre un discernement sage. Il y a une grande différence entre la naïveté et la prudence. La naïveté vous rend vulnérable. La prudence vous rend fort. La plupart de cadeaux que vous recevez dans la vie sont sincères.
Ils sont dans avec un amour réel, avec des intentions pures, avec un génocide authentique. Mais les quelques uns que ne le sont pas peuvent causer de dommages disproportions et dévastateurs. C'est pourquoi c'est la vote complètement la peine d'appliquer ces filtres, de développer la sensibilité, de garder ces protections actives. Il vaut mieux refuser occasionnellement un cadeau sans raison claire que d'en accepter un seul que pourrait complètement ruiner votre vie. Je vous bénis maintenant avec un discernement déguisé, pour identifier ce que est authentique et ce que est déguisé, avec le courage de refuser ce que ne raisonne pas bien, indépendamment de la pression sociale, avec une protection divine sur votre maison repoussant automatiquement toutes les influences sombres. Que votre espace soit un lieu sacré inviolable. Que celle-ci que est pour votre plus grand bien franchise votre soul. Que vous viviez dans un paix profonde, sachant que vous êtes protégé et vigilant. Maintenant, j'ai besoin que vous fassiez autre chose. Retournez dans la section de commentaires et écrivez, ma maison est un lieu sacré protégé de toutes les ténèbres. Écrivez-le maintenant. C'est votre deuxième déclaration de protection. Et dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà reçu un cadeau que vous aimez mal à l'aise? Avez-vous déjà vécu de problèmes inexpliqués après un certain objet soit entré dans votre maison? Partagez votre histoire si des car votre expérience peut être d'autres personnes à reconnaître les signes et nous pouvons nous protéger mutuellement en partageant ces connaissances ancestrales. Si cette vidéo vous aide, s'il vous a ouvert les yeux, s'il vous a donné des outils pour vous protéger, likez-la maintenant. Abonnez-vous à cette chaîne si n'est pas déjà fait car je continuerai à révéler de sagesses ancestrales que peuvent véritablement sauver votre vie. Activez les notifications pour ne manquer aucune vidéo. Etc est important, partagez cette vidéo avec les personnes que vous aimez, avec votre famille, avec vos amis proches, car ces informations peuvent les sauver d'une situation dangereuse qu'ils ne réalisent même pas. Vous pourriez être en train de sauver quelqu'un en ce moment même simplement en partageant ces connaissances. Dans la prochaine vidéo, je vous révélerai 3 phrases exactes que bloquent complètement toute attaque magique, aussi forte soit-elle. Ce sont de paroles de puissance ancestrale que ont protégé de générations entières. Ne la manquez pas. Que votre intuition soit votre guide fiable toujours. Que votre maison soit une forteresse inviolable qu'aucune ténèbre déguisée en lumière n'y peut entrer. Je parle d'un endroit que la plupart de gens n'y voient jamais. Un endroit cache derrière les sourires, les cadeaux et le langage religieux. Il existe un monde que opère silencieusement, pédiemment et stratégiquement. ETSA plus grande force est le déguisement. Dans ce monde, rien n'est aléatoire et rien n'est dans sans intention. J'ai appris que le moyen le plus simple d'entrer dans la vie de quelqu'un n'est pas par la peur, mais par la familiarité. Vous n'attaquez pas ouvertement. Vous offrez. Vous ne menacez pas, vous bénissez. Vous ne semblez pas sombre. Vous semblez serviable, gentil, spirituel et généreux. De nombreux objets que semblent inoffensifs sont soigneusement préparés comme de réceptacles. Des paroles sont prononcées sérieuses. Des assignations leur sont attachées. Des préparations sont codes. Lorsqu'il objet change domains, LHs change domains. Au moment où il est accepté, un port est reconnu. La plupart de gens pensent que la croyance est requise. Mais ce n'est pas vrai. Les systèmes spirituels n'attendent pas l'accord. Ils fonctionnent par contact, acceptation et placement. Une fois qu'un objet entre dans votre espace, il commence à interagir avec votre atmosphère. Il regarde, rapporte, influence et parfois draine. Certains objets sont destinés à apporter la confusion, d'autres le retard, d'autres la maladie, d'autres la division. Ils ne semblent même pas suspects parce que souvent ils sont utilisés par de personnes instruites, tromps ou els mêmes tromps.
Dans le système que j'ai quitté, les vecteurs les plus efficaces sont des choses ordinaires, la nourriture préparée avec intention, les vêtements dans de moments clés, les huiles, savons, parfums, poudres, livres, objets de prière, souvenirs, poupées, bijoux, bracelets, chaussures, même les cadeaux gratuits lors de rassemblements. Rien n'est l'air maléfique car ce n'est pas le but. Si cela semble dangereux, cela est dans sa mission. C'est pourquoi le discernement importe plus que l'excitation. Les gens demandent souvent pourquoi les problèmes commencent soudainement après avoir reçu quelque chose. L'ordre soudain, rêves étranges, peur inexpliquée, perte de paix, fatigue constante, blocage financier, accidents récurrents, conflits relationnels, etc. spirituel. Ce n'est pas toujours psychologique ou fortuit. Parfois, ce sont des réponses à quelque chose d'introduit dans l'environnement. Dans ce monde, les objets sont utilisés comme base légale. Ils sont places, ports, mangas ou stocks pour maintenir une présence. Une fois à l'intérieur, ils n'y s'y précipitent pas. Ils attendent. Ils observent les schémas. Ils cherchent de moments de faiblesse, de douleur émotionnelle, de chagrin, de colère, de solitude. Le timing est tout. Le danger, c'est la curiosité. Lorsque les gens sentent que quelque chose n'y va pas, ils commencent à analyser, garder, tester ou stocker l'objet au lieu de le retirer. Cette hésitation renforce la connexion. Les ténèbres prosperent grâce au retard. Elles n'ont pas besoin de permanence, seulement d'une permission dans le temps. Une autre erreur est de donner l'objet à quelqu'un d'autre. Le transfert n'annule pas l'assignation. Il multiplie l'exposition. Dans les systèmes que j'ai quittés, l'élimination était prise très au sérieux. Vous n'y gardez jamais.